మహారుచికి స్వాగతం. ఈరోజు మహారుచి ఛానల్లో వెజ్ ఫ్రైడ్ రైస్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. రైస్ ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టి ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడిన తర్వాత సన్నగా కట్ చేసుకున్న అల్లం ముక్కలు, వెల్లుల్లిపాయ ముక్కలు, క్యారెట్ ముక్కలు, బీన్స్ వేసుకోవాలి. క్యారెట్ బీన్స్ ముక్కల్ని ఆయిల్లో బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. క్యారెట్ బీన్స్ బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ముందుగా ఉడికించుకున్న బాస్మతి రైస్ వేసుకోవాలి. రైస్ వేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ని హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి బాగా కలుపుకోవాలి. రైస్ కొద్దిగా ఆయిల్లో మగ్గిన తర్వాత ఇందులో సోయా సాస్, రెడ్ చిల్లీ సాస్ వేసుకోవాలి. సాస్ వేసుకున్న తర్వాత ఇందులో కొద్దిగా మిరియాల పౌడర్, ఉప్పు వేసుకోవాలి. ఉప్పు మిరియాల పొడి వేసిన తర్వాత చివరగా కొత్తిమీర వేసుకోవాలి. రుచికరమైన వెజ్ ఫ్రైడ్ రైస్ రెడీ. ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే మహారుచి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు. Subscribe us and press the bell icon for more interesting updates.